Halafu sasa tuangalie sahihi tuko na wabunge wa kina mama ambao wamechaguliwa katika single constituencies around 23. Sahihi. Tunadhania kwamba kura ya 2022 kwa sababu sahihi tuko na 23, tukiweka pengine we will add a quarter or even half, tuongeze 20 wengine 23, watakuwa kama another 47, tupata another 40. So you have 47 elected senators, 47 elected women representative, pengine 47 elected women single constituencies members. Ukiweka hiyo yote you will have around 140 women. Kama tutakuwa tumefikia hiyo 1/3, tutakuwa tumeiacha kidogo sana. Kwa hiyo bunge, na nikisema bunge ni parliament na senate, tutakuwa tumeliweka chini ya 500, chini ya 500. Ndio. And still be able to have good representation from the people. Na mheshimiwa, tuangalie hili. Inaonekana kwamba hivi sasa wale ambao wanaunga mkono ripoti ya BBI wako wengi zaidi. Ukipiga hesabu zako 2-3, ukiangalia mkutano wa leo, unaona kwamba wako wengi, sio? Mimi nataka kuambia hivi. Katika hii BBI, na hili ni jambo ambalo limeongelewa ambalo ni muhimu sana, na kama ulisikia mheshimiwa Kivuta Kibwana, gavana wa Machakos, profesa akiongea jana, kuna mambo ambayo aliongea. Mwanzo, kuna vipengee katika hii BBI ambavyo viko sasa ambavyo hata mimi kama Owen Baya navikubali, lakini kuna vipengee pale ambavyo mimi kama Owen Baya sivikubali. Sasa kuna vingi pale ambavyo wengi wanakubali na wale wengi pia kuna vingine hawakubali. Lakini kwa sababu wameambiwa kisiasa twendeni, wanaenda. Ndio naelewa ningesema hivyo. Manake mimi ninakubali, manake Kilifi County itapata viti 4 zaidi vya bunge. Pengine fikira yangu ni kwamba kama IBC ingekuwa imefanya hao delineation of boundaries, limitation of boundaries kama kazi yao, pengine tungepata 6. Lakini tumepewa 4. Hewala tumepata 4. Ndio. Hilo ni jambo zuri ambalo liko pale ambalo mimi nitalishabihikia. Unaelewa? Mambo ya Youth Council iko pale. Ambapo mimi nalishahibikia, nasema ni sawa tuweke youth pale. Nimeona mambo ya crops na mambo ya BBI na mambo ya blue economy iko pale ambapo mimi nafurahi. Lakini kuna mambo mengine katika pale ambayo mimi siyafurahie, ambayo ninasema kuna nafasi na wakati ambao tunaweza tumia kurekebisha yale mambo. Ndio sisi tumesema hivi kwamba tupigie kura jambo moja badala ya lingine, badala ya kupigia kura document nzima. Kwamba tupewe ballot paper ambayo itakuwa na the items ambazo zimekuwa itemized pale, na mtu apigie kura aseme yes kwa zile nataka, na zile ambazo hataki aseme no. Ifanyiwe tallying, zile ambazo zitapita yes ndio zibadilishwe, zile ambazo zitakuwa zimeanguka ziwachwe nje. Unaelewa? Hiyo ndio tunasema kwamba tusiwe na referendum ambayo ni yes no on the document, lakini on the items, yes no on the items. But fundamentally nataka kusema hivi, ukiangalia ile BBI report inabadilisha 73 clauses. Kuna 73 clauses pale ambazo zimekuwa earmarked, 73 clauses ambayo ina affect almost 14 chapters nafikiri ya hii constitution. No, that means we are attacking the foundations of the Kenyan Constitution 2010. We are actually attacking the foundation of the Constitution. So the question is, are we amending? Are we overhauling? Are we replacing the Constitution? Haya mambo yanajitokezea. Are we making amendments to improve the document, or are we overhauling the whole document, or are we replacing the Constitution 2010? These are fundamental things ambazo lazima tuangalie kama wananchi ile tunafanya, because yale mambo ambayo pengine yalikuwa na tuyaangalie sasa yamepanuka mpaka yamekuwa mengi sana. Sasa at that level, kiwa na hiyo level, je, unasema hii constitution, are we overhauling it, are we replacing it, or are we amending it? Because some of the foundations, na tusipoangalia hii constitution as a whole, litigations zitakuwa nyingi sana baadaye. Litigations zitakuwa nyingi kwamba
hiki kifungu kinakanganyana na hiki kinakanganyana na hiki kinakanganyana na hiki. Kwa hiyo we might have a dysfunctional constitution. Naam. A dysfunctional constitution ikienda vile vipengee vingi. Kwa hiyo ukiangalia kama katiba inabadilishwa kwa mfumo ule ambao unataka kubadilishwa, ambao vipengele vingi vinataka kubadilishwa, nafikiria it is important that the nation has a conversation and for a long time, ili tusiwe na katiba ambayo baadaye itakuwa dysfunctional, ambayo itakuwa watu wakijaribu hivi, hii inakanganya hii inakanganya. Kwa hiyo mimi, wale ambao wanasema kwamba tuwe na uhiano, I think that's a very important thing. That consensus needs to be built. Ili to realign hii constitution ikuwe sawa kabisa, sije ikawa vifungu vingine baada ya muda vitapelekwa kotini na visemekane kwamba they are unconstitutional items within the constitution. Kwa hiyo vitolewe. Kwa hiyo nasema we cannot delimit ourselves on doing the right things. We should always give ourselves the time enough, and there's always time to do the right thing. Na mheshimiwa, kabla tuweze kutamatisha, naona muda unasonga kweli kweli. Kuna hili swala ambapo hivi sasa mnasema kwamba hivi sasa mtakuwa mnataka kura ya maoni ambayo haitakuwa na upinzani. Unadhani ya kwamba kuna uwezekano wa swala kama hilo katika siasa? Siasa iko kila wakati na mitazamo tofauti, na hakuna wanasiasa wawili ambao wanaweza kuwa na mtazamo mmoja. Na kuna profesa wangu alinifundisha akasema, when two people working together agree on everything, then one is unnecessary. Yes. When two people working together agree on everything, then one is unnecessary. Kwa hiyo kukinzana kuko na kutakuwako katika siasa kila wakati. Lakini mambo ya kitaifa na mambo ya kujenga taifa, ni muhimu kwamba taifa liletwe pamoja. Na kusema pamoja sio hata 100%, asilimia 100%. Lakini utapata ile threshold, ile percentage ambayo itakuwa inasema kwamba imefika mahali kwamba unasema at least there is consensus. Hata kama kila mtu atakubaliana na kila kitu, lakini the fundamental things kuwe na nini? Na consensus. Kuwe na consensus. And consensus, my definition, consensus is when two right things, you bring two things that are right together. Compromise is when one is wrong, the other one is right. So you look for compromise. But where you are looking for consensus, both of us could be right, but because you are pulling your right and I'm pulling my right, we tend to disagree. But we can bring those two rights together and get a middle ground and move forward as a country, instead of having a referendum that is divisive. I still believe there is room and there is time as a country to do the right things. If we can't do it right, then let's not do it. Because this is the fabric of the nation. The constitution is the fabric of the nation. Tukiacha ile constitution iende bila kuangaliwa vizuri na kila mtu to come on board, we are going to have a very divisive country, and it will not cure what the process, what BBI wanted to cure. So I'm saying, nataka kusema hivi kwamba BBI ni jambo ambalo tumeletewa, limekuja, lina mambo ambayo mengine ni mazuri, mengine yana shida. Yale ambayo yana shida tupatiwe muda kama taifa, tukae, hata tukuwe na KICC 2. Sikuwa na KICC 1, tuwe na KICC 2 ama Bomas 3. Tukae kama taifa, tuongee haya mambo, tujadiliane. And that is why Constitution 2010 had a lot of consensus, because there was the Bomas. You know, the Bomas where people sat down na wakaongea pale na wakakinzana na mpaka mwisho wakafanya nini? Wakakubaliana. Walipokubaliana, ilipokuja kwa referendum, wale walipinga ni kidogo, lakini wale wengi walifanya nini? Walikubali. Kwa hiyo mimi nafikiria as a country we need to think of a Bomas 3. Bring every player on board. Let people look at this thing as a country. Tukawe kama nchi, taifa na viongozi wetu pale. Tuseme ni mambo gani haya ambayo yanaweza kutufanya sisi tuende kwa no yes referendum. Tuyakabidhi, tuyaangalie, tuyabadilishe, tuweke katika hii BBI report na tusonge mbele kama taifa moja ambalo lina uhiano. Niweze kusoma jumbe mbili hapa. Anasema anaitwa Edi Rama, anasema anatazama. Caleb Otieno anasema haraka ya BBI ya nini? Mwingine hapa anasema anaitwa Jamhuri Gamboga, anasema anatazama. Mwingine hapa anaitwa Omar
Mwambire anasema I'm watching from Kilifi Tezo Ward. Sijui kama hili eneo liko kule. Ni eneo langu, ni eneo lako hilo. Asante sana Omar. Hivyo basi Mwambire anakutazama kutoka eneo hilo. Na vile vile kuna mwingine hapa anasema anaitwa Eli Joy Njeri, anasema mzee umeongea ukweli kabisa, nimekupata vizuri sana, asante. Mwingine hapa anasema anaitwa Bless Kimotho, anasema anatazama kwenye 22047, anasema kwamba ni Kibibi kutoka Jomvu, anasema ukweli huyo mbunge, tunaomba serikali itilie mkazo hayo maneno. Ni kutoka eneo hilo la Jomvu. Sijui liko kwako nyumbani? Hilo liko Mombasa County. Na bila shaka ni mtazamaji ambaye anazidi kufuatilia, ziko nyingi tu zinazidi kuwa hapa. Na mtazamaji, ndio mahojiano ambayo tuko nayo hapa. Mheshimiwa, labda sasa uweze kutupa neno lako la mwisho. Joto limepanda, siasa ndo hizi. Wakenya kuna wenye ambao wanasema kwamba hawajaweza kupata zile nakala za kusoma. Labda ungependa kuambia Wakenya nini? Mimi nataka kuambia Wakenya hivi mwanzo kwamba watu wakiweka sahihi katika hii karatasi ya BBI, wanaweka sahihi wakikubaliana kwamba wamesoma, wameelewa na wamekubaliana. Lakini ile ambayo sisi tunajua kwamba hizi copies za BBI hata hazijafika mashinani, lakini watu wanashurutishwa kutia sahihi. Mimi nafikiria Wakenya wangesoma waelewe. La pili ni kwamba tupatie nafasi taifa liwe na uhiano, kwamba we need to bring consensus on the issues that have not been agreed on. Tuangalie zile vitu, we flag them out in the constitution. Sema haya mambo 5 6 haya nafikiria bado yanakinzana, hebu we flag them out, tuhakikishe kwamba tumepata consensus katika haya mambo. Jambo la tatu ni kwamba tukienda kwa referendum tuende on issue based referendum, not on one document and politics. We look at issue based referendum. Yale mambo ambayo mimi nakubaliana nayo niseme yes kwayo, yale ambayo mimi sikubaliani nayo niseme no, na niwe na nafasi ya kufanya hivyo. Na kwamba the referendum bill is still at parliament. Why are we rushing? Why are we rushing to do a referendum when there is no referendum law? Why are we rushing? Na taifa hili la Kenya lilijua kwamba kutakuwa na referendum katika taifa. Kwa hiyo nikasema kwamba lazima tuwe na referendum law. Hatujapitisha sheria ile ya kuhakikisha kwamba referendum inatekelezwa. So the referendum bill bado kuna referendum bills mbili. Ile ambayo iko CILC, Committee on Implementation of the Constitution, na ile committee ya Jeremia Kioni, na ile ambayo iko katika JLAC. 2 bills. Hatujazipitisha hizi 2 bills. Lakini sisi tunataka kufanya referendum bila sheria ya referendum. Mimi nasema kwamba taifa lipatie nafasi bunge lipitishe sheria ya nini? Ya referendum. Ile referendum ifanywe katika sheria. Kwa sababu sasa inafanywa kwa mawazo na maoni ya watu, haifanywi katika sheria ambayo iko. Kwa hiyo mimi ni mtazamo wangu ni kwamba tupatie nafasi kwamba bunge la kitaifa na Senate lifanye mchango wake katika referendum law. Referendum law ipite na watu. Lakini la mwisho nataka kusema hivi, mimi natoka Pwani, na mimi nasema referendum ikija na kubadilisha kwa katiba, bila kuangalia masuala ya ardhi, bila kuangalia masuala ya blue economy, bila kuangalia mambo ya marginalization, itakuwa referendum na katiba imetengezwa, lakini a big portion of the people that are called the coast people, they have been left out of the national conversation. Na mimi naambia watu wa Pwani wakae macho, wasikubali kuingia katika referendum kama mambo yao hayajakuwa captured katika katiba. Asante sana Mheshimiwa kwa kuweza kukuja katika studio zetu na kuzungumza nasi. Mtazamaji, amekuwa Mheshimiwa Owen Baya ambaye anatoka katika eneo bunge la Kilifi Kaskazini. Asante kwa kutenga muda wako kuzungumza nasi. Mjadala huu tunaupeleka mitandaoni, tutazidi kuzungumza nawe ili tuweze